Souhila Kahlouche from CDTA, Center of Advanced Technology, and PhD student in École Nationale Supérieure de l'Informatique. Donc, in my presentation, I will address the problem of human activity recognition based on machine learning for multimodal robot interaction. For that purpose, I will start by introducing this domain of research, which is human activity recognition. I will speak about the domain of application, challenges, and related works. After that, I will present the proposed hard approach for multimodal human-robot interaction system, starting by creating our data set, pre-processing and feature extraction, and the result of training and classification, and I will finish with a conclusion and future works. So the human activity recognition is a very active research field. We can find its application in several domains, like in the visual surveillance to detect suspicious behavior, in the gaming in order to reproduce the motions of player on the avatar, in the sport to make the automatic interpretation, and in human-robot interaction to recognize human emotions, verbal communication, and in the case of robot guide tour. So challenges we can find in this domain are some of them are related to the activity itself, like intra-class variability. In the case we have the same activity which can be done in different ways, and inter-class similarity in the case when we can have two different activities but having the same shape, like reading a book and working on a computer. Some of the challenges are related to the device itself, as rotation, translation, and zoom. So we can have variable scales and variable view orientation. Some of other challenges are, for example, due to the variety of human appearance in images, variability in human physics, occlusion and self-occlusion, complexity of human skeleton structure, high dimensionality of the pose, the loss of 3D information when using images. So related works are classified according to how the activity is represented. At the beginning, the activities are represented global. They have a global representation, like 2D silhouette, optical flow, and 3D space and time volume. After that came the local representation by defining some space-time interest point descriptors, like histogram oriented gradient, histogram optical flow, 3D Harris corner, 3D shift, 3D surf, and from 2010, with the launch of the RGBD camera Kinect, the works most of the works used the depth-based representation with the depth map and the skeleton of human body. So, in our proposed system is divided on two steps, main steps. The first is the offline processing. We start by creating our data set using our sensor, and after that we use the pre-processing and feature extraction step, and followed by the use of 3 classical machine learning techniques, which are ANN, artificial neural network, SVM, and D-trees. So after this, we have the online processing.
So when the user is detected and the interaction is started, we'll upload our three pre-trained model. We use the button process to improve our result of recognition, and we use also a module of speech recognition to recognize actions. So here in our system, we proposed 6 activities to recognize, to interact with our robot. We have stop action to stop interaction with robot. Go in, but human is going, is leaving the zone of interaction. The human is calling the robot. The human is approaching the user, go in, come in. The human is saluting the robot, and the human can point in some direction to tell to the robot to go there. So once the activity is recognized, in some scenario we define some robot interaction, sometimes with motion interaction and other times with voice interaction. The first step of our system starts by data creation, data set creation. We use the upper body, 9 points in the upper body of a skeleton, because the most of our activities implicate the upper body of the human. These are some examples of our data set. We tried to be more diversity with different size and different sex. So here you can see pointing activity, hello, activity and stop. The step of feature extraction and pre-processing. So we start by collecting our data set. We use X, Y, Z role pitch Y of each point in our the human skeleton. We do the pre-processing, which are the smoothing data, translating data, synthesization, and the classification is done firstly by the 3 classical machine learning algorithms: super vector machine, tree, and artificial neural network. Here are the results of classification used with the 3 techniques. So we can see with ANN we obtained 72.9%. With SVM we obtained 84% of accuracy, and with D3 we obtained 94%. So to improve this result, what we did is the voting process. We use the voting process technique, and we can improve the accuracy of recognition with this technique. So for robot reactions, we define some scenario, like for example, to hello action, the robot answered by voice reaction, hello, welcome to this DTA. Call, voice reaction, please wait, I'm coming. Motion reaction, approaching user and start interaction. To stop activity, we associated voice reaction, okay, I will stop here, and motion, stop moving the robot. We associated to each activity recognized a reaction of robot. Here are this is a video to show some result of our approach. You can see here 2 different users doing the activity, for example, calling the robot.
So this is the result obtained. So for conclusion and future work, multimodal human-robot interaction system for service robot is proposed. It was capable of understanding the performed interactive activities in real time, and it successfully reacts according to the situations. To guarantee view invariant features, some transformations are applied to the data captured by the Microsoft Kinect camera in the pre-processing steps, such as translation and synchronization. 3 machine learning algorithms have been used in this approach, which are SVM, D-trees, and ANN. In their classification results are compared. A fusion approach has been proposed using a voting process, and the experimentation shows that they are enough to combine to obtain good results. And finally, in the future, we will focus on the study on additional contextual information on the activity, like the time, when, the place, where, the intention, why, and the manner, how, which will improve the interactivity of our service robots. Thank you. First of all, thank you for your presentation. It's great work here. I have just a quick question. Can we give the robot a program to be able to do the daily missions? No, without controlling. In perspective. Controlling him, we have to learn it. We have to learn which activities or which missions. Daily missions, like a human being. Yes, daily missions. Yes. For example, he can clean in the room. Yes. Give him a program, and that's controlling him with the gestures or with the. The most important in robotic, the most important task is to make autonomous robot. Even if it can do the daily missions, but imagine some obstacle appear suddenly. It must avoid it, even it is not programmed at the beginning. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. Donc, vous avez montré dans les essais donc, la réponse du robot. Donc, je crois qu'elle est un peu lente. Donc, le temps de réponse après le geste et Oui. la réponse du robot. Oui. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est l'algorithme? C'est dû au temps de capture des données, parce qu'il y a un entraînement qui a été déjà fait en offline. Maintenant, dans l'étape de online, le robot doit, le sensor, le capteur voilà, doit acquérir les données. Et nous, pour arriver à un taux de reconnaissance élevé, nous avons augmenté le nombre d'itérations. C'est-à-dire on peut diminuer le nombre d'itérations et puis après on va voir que la réaction du robot elle est plus rapide, mais on va perdre en accuracy, on va perdre en précision de l'algorithme. C'est ça. De rien. Avec la Kinect, c'est comment on appelle ça? Framework, où il y a les points du squelette de l'humain. Oui. Là, par exemple. Oui. C'est la même chose. Le Xbox, quand vous branchez la Kinect, le console de jeu, vous pouvez après un jeu ou un avatar, il peut reprendre les jetons.
Oui, pour la clinique, elle peut détecter jusqu'à 6 utilisateurs. Le framework, il est fait comme ça. J'ai une petite question. Voilà. Concernant le choix des positions à deux. Les points, Voilà, oui, c'est les points du corps humain. du corps humain. Est-ce qu'elle a une... Là, nous avons utilisé, du moment que les gestes d'interaction qui nous intéressent sont situés au upper body, à la partie supérieure du corps humain. C'est pour ça que nous avons diminué le nombre de données à traiter. Donc, nous n'avons pris que les 9 points. Mais on aurait pu prendre plus, peut-être que ça va donner un temps de traitement plus élevé. pour l'application leadership, Oui, l'aspect expérimental, oui. quelle est l'application pratique تاعكم? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous visez? On vise réaliser un robot guide au CDTA. C'est-à-dire une personne, un visiteur qui arrive, donc il n'a pas besoin d'interagir avec le robot en utilisant une tablette. Peut-être les personnes âgées n'ont pas l'habitude d'utiliser les smartphones ou quelque chose comme ça. Notre objectif, c'est de rendre l'interaction plus intuitive en utilisant les gestes du quotidien. Donc, c'est ce qu'on veut apprendre au robot. Pour l'instant, nous avons commencé avec 6 activités, enfin 6 gestes. Donc, salut, venir, call, stop, go in, point in. Mais ça peut être enrichi. Non, parce que les gestes qui mènent le robot qui fait le placement des avions. C'est pas des gestes sérialisés qui m'a on veut que ça pour dire ça. Non, c'est des gestes du quotidien. On appelle tous une autre personne de la même manière. Enfin, en Algérie, des fois ça dépend des sociétés. Non, c'est-à-dire, j'essaie de deviner ce qui va être fait par la technique. Parce que j'ai vu l'application, bon, ce n'est pas le même problème, mais c'est pour l'utilisation Dans l'aéroport. des sportifs, pour la reconstitution des gestes des sportifs. Ah, la rééducation fonctionnelle. Aussi la rééducation, c'est-à-dire dans le cas où un match, ils reconnaissent tous les mouvements. L'interprétation automatique, c'est ce que j'ai fait ici. Là, c'est un domaine où l'on applique le RAR. Le RAR, c'est Human Activity Recognition, peut être appliqué partout. Ou là, on s'intéresse à l'appliquer dans l'interaction homme-robot. Donc, c'est le dernier cas. Voilà, on s'intéresse au dernier cas. Le lien, parce que j'ai fait un travail dans ce sens. Ça s'utilise في gaming, في vidéosurveillance, في le sport, في l'interaction homme-robot. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que mes ailes jouent à vous. Sinon, on bouge. Ok. Oui. Le SVL, ANN, oui, et le D-Trees, les arbres de décision. Vous pouvez lever la voix, je suis نسمع. Oui, on l'a utilisé. On a renforcé par speech recognition. On a renforcé parce que des fois, on demande une confirmation. Vous voulez que je vienne? Et on le dit oui ou là non. Donc, on a utilisé les 2 modules, mais on s'est basé beaucoup plus sur le geste. C'est un choix. Bon, non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le speech recognition, mais c'est un autre domaine. C'est un peu loin du domaine sur lequel on travaille. Le taux de reconnaissance, on a obtenu. Non, on a
utilisé... Bien sûr, on a utilisé un dataset. Je vous ai montré un... D'accord. Nous avons utilisé un dataset. Les étudiants, بنات ولاد منا طوال رقاق قصار كيما حبينا. On a essayé d'être le plus général possible. On a utilisé 3 algorithmes classiques. On a obtenu des taux de reconnaissance qui et on a amélioré avec le voting process. Et puisque le voting process nous a donné un meilleur résultat, nous l'avons appliqué en temps réel.